And warm welcome to eminent speaker CA Sunil Talati sir, convener Shri Varis Isani sir, respected past presidents, office bearers, committee members, seniors and all delegates present here. As per our tradition, let's listen the TAAG motto song. Thank you. Today we all gathering on the third day of Income Tax and GST lecture series in the physical mode. Due to the support of you all, I am happy to share that today's lecture on the taxation of partnership under section 9B and 45 of the Income Tax Act by the eminent speaker CA Sunil Talati sir. Further, I am happy to announce that the second lecture on assessment, demand, recovery and audit under the GST Act by eminent speaker CA Advocate Dr. Avinash Podar sir in a later part of our program schedule. We are sure that the today's both lecture would bring much needed clarity in mind of all. I would requested Honorably Joint Secretary Jaimin Thakkar to felicitate eminent speaker CA Sunil Talati sir with a bouquet. Now I would request convener Shri Varis Isani sir for further proceedings. Thank you, Pratik bhai. Good afternoon to everyone. Friends, we have with us a very renowned chartered accountant and a leading personality as far as our profession is concerned, as our speaker, who is going to talk about Section 9B and 45(4) of the Income Tax Act. Friends, Tax Advocates Association Gujarat is organizing such type of workshops and seminars for the interest of the members and the taxpayers at large. In this direction, as last time I have stated that our association met to the Chief Commissioner of the CGST, and presently the drive is going on, the special drive for the pending GST refund, more precisely for the risky exporters case. So in the cases of your clients, if this refund is pending, again still we have 2 more days to go for this special drive. So if you have not availed the benefit of this drive, I request that definitely there is a very good disposal in this drive. So take the benefit of this drive to resolve the issue of the pending refund. Friends, Shri Sunil Bhai Talati, by profession chartered accountant, Talati and Talati Company LLP. Sunil Bhai is BCom, MCom, chartered accountant, having office in Ahmedabad, Anand, Baroda, Surat, Mumbai,
Cochin, Delhi, practicing in the area of taxation, audit. In fact, he is coming from the CA family background. His father, himself, son, daughter-in-law, all are chartered accountant. Sunil Bhai was elected as a president of the Chartered Accountant Association of Gujarat. Then in the year 1988-89, he was elected as a president of the All Gujarat Federation of Tax Consultants in the year 2013-14. And as a matter of pride for all of us, being a professional, being a Ahmedabadi, being a Gujarati, that the first ever chartered accountant from Gujarat was elected as a president of the Institute of Chartered Accountants of India in the year 2007-8. The body which is formed with the Act of the Parliament. Friends, Sunil Bhai is on the board of various companies. He is in the board of the Karnavati Club since his incorporations of the company and the club. Sunil Bhai is having vast experience as far as practice is concerned. He regularly appears before the various appellate authorities. He was co-author of Gujarati Ready Reckoner, income tax nu je Ready Reckoner avtu tu, for almost 20 years. He has delivered a lot of lectures in seminars, delivered in the conferences, paper book, journal, articles. Wherever you say that Sunil Bhai, we want your help or your service as far as the profession is concerned, he is always ready. I remember once, I think in one conference, where one of the renowned speaker, he immediately requested Sunil Bhai to deal and deliver on one topic. And he delivered for almost 2 hours. Immediately, very prompt and spontaneously. Friends, Chartered Accountant Association where 3 lakhs members are there and having over 8 lakh students in the institute. And he has presided the presidentship of the Chartered Accountant Association Institute. Friends, Sunil Bhai Talati is presently Independent Director of Gujarat State Financial Corporation, a body of the government of Gujarat. He was a member of the coal committee for the coal mines. He was public representative of the government body of the Ahmedabad Stock Exchange, which is form of the Government of India Ministry of Finance. Friends, we are lucky to have this speaker with us today, and that is the love and affection he is having towards our association, that he has readily accepted our invitation to deliver his talk on the subject of the Income Tax Section 9B and 45(4) of the Income Tax Act. It is my proud privilege to present before this august gathering our today's speaker, Shri Sunil Bhai Talati. Friends, Sunil Bhai Talati has also given us a PowerPoint presentation well in advance. So he is also going to deliver the talk with the help of the PPT along with his talk. And this PPT will be circulated to all the members later on. So it will be having a beneficial to all of us. Friends, once again, I welcome you all. And now I request our today's speaker to deal with the subject. Sir, the floor is yours for next 90 minutes. Thank you. Very good afternoon to all of you, my dear professional colleagues. Let me start complimenting President Pratik and his entire team friends for a number of reasons. One, for making your Tax Advocate Association really very active. Secondly, for doing this wonderful series on
direct and indirect taxes for so many days with so many renowned speakers, excluding me. And more than that, choosing such a wonderful place where we can meet. I'd never seen this place before. And I must compliment for all the activities, Pratik, that you have been doing. And more than that, I should frankly tell you, once you love someone, you have love and affection, then you should be frank and honest so that the other person feels the love and affection that you carry in your heart. And that's what I feel for Tax Advocates Association. Because 5, 7, 10 years before, the way activities were being carried out, I mean, sometime we were thinking that the time has come that Tax Advocates may be closed down and they merge with IT bar or something like that. But way you have been doing activities since last 2, 5 years, I must compliment. Varis, I don't remember when you were there, but you also made it very active. And since then, your Tax Advocates Association really become very vibrant. And that's very important, friends. Let me tell you why I'm saying this. Because there was a time when we started the practice, most of us, the chartered accountants, were feeling proud to say, sales tax, apne prati karta hu, practice, sales tax I don't do. I only do tax and audit. But VAT aayu, service tax aayu, to bhi hum proudly kahiye, I don't do service tax, I don't do VAT, And now, you all have mastered this subject of indirect taxes so well, that now most of the chartered accountants say, boss, hame mein GST saru karyu jo. I mean, that is the difference because of the activities and involvement of Tax Advocates Association, particularly in indirect taxes. So that's a compliment to all of you. Thanks, Varis, for speaking so kind words for me. But I'm really enlightened to be here, particularly because when I was asked to speak, I was in two minds, whether should I or should I not, because from tomorrow onwards I'm out for 6 days. But the topic which he suggested of section 45(4) and 9b made me read the entire section in so detail that I can tell and honestly, I can say warn you that there is no tougher section, harder section than these two sections in the Income Tax Act. That is the seriousness of the amendment which has been brought into. It is already now placed in the effect, for it has effective from assessment year 21-22. So for the year ending 1/4/20 to 31st March 21, applicable and applicable for the current position also. Many of us might not have realized if there was a change or a retirement by any partner for the period 1st April to 31st March 21. So that's a very, on serious note, let me start. And second point I want to tell you, as Varis mentioned, that I have brought PowerPoint presentation. Normally I don't do, I always enjoy speaking eye to eye. And I always tell that PowerPoint presentation are for those who don't have power in the presentation. But this section is such that unless I show you on the PowerPoint, you will not be able to understand. And you will not be able to go back that what Sunil spoke and what is meant in the section. So that was the reason and intention by which I have made this presentation. And let me first tell you there are 3 important sections for the entire amendment in the partnership: retirement, dissolution and reconstitution. Section 9b, section 43 and section 45(4). And the 4 is rule 8b, AB. These are the 4 sections you must remember, and you must see that yes, you understand, digest, and in turn take care of seeing that your clients are not hard hit by this draconian provision which has been brought into the Income Tax Act. So let us start with the definition of first, section 9b. It's very important. I would take your time to read the section, because unless that section is read out, it will not be able to understand. And first slide I just mentioned, either do we know, કોઈ બી ક્લાયન્ટ આપણી પાસે આવે કે ભાઈ પાર્ટનર રિટાયર થાય છે અને ચોપડે 2 લાખ જ બોલે છે પણ એને આપવાના છે 10 લાખ, તો શું કરીએ? કોઈ ગુડવિલ ખાતે ડેબિટ કર અને પાર્ટનરની મૂડી ખાતે જમા કર. ઓર રિવેલ્યુ ઓર એસેટ્સ, લેન્ડ છે, બિલ્ડિંગ છે, ફેક્ટરી છે, દુકાન છે, ઓફિસ છે, પેટન્ટ ટ્રેડમાર્ક છે, રિવેલ્યુ દેમ, એટલી વેલ્યુ વધારી કાઢ જેથી એની કેપિટલ બેલેન્સ 2 લાખની 10 લાખ થઈ જાય કે 20 લાખ થઈ જાય. And then on retirement, he would take that 20 lakhs. That is the capital which is due from the firm. એટલે ફર્મમાંથી જે મૂડી હતી એ લઈને છૂટો થયો એટલે ₹1 ટેક્સ લાગે નહીં. So that was a normal tax planning which was being done, and it was abused also at many places at many times. So government realized this.
that dissolution or otherwise, old section માં 45 માં હતું કે only on dissolution this capital gain was leviable under section 45(4). But retire થાય તો કોઈને મળતું નહોતું. So in 99% cases, people were doing retirement first, assets બધી અપાઈ જાય, પછી જે લુખ્ખી ફર્મ રહે એનું dissolution કરે. So therefore no tax was effectively available to the exchequer. Now therefore they have amended this section. So let's go to the slide number 2, section 9B, where a specified, now read this carefully and listen carefully, where a specified person receives during the previous year એટલે કયું ગયું 1/4/20 31/21 or current year from 1/4/21 to March 22, any capital asset from the under capital asset હોય તે any capital asset or stock in trade or both, are you reading that right? From a specified entity. Specified person receives capital asset or stock in trade or both. From whom? From specified entity in connection with the dissolution or reconstitution of the firm. Of specified entity. Specified entity નું resolution થાય કે એમાં reconstitution થાય એ વખતે જો એને મળે, then specified entity shall be deemed to have transferred such capital asset or stock in trade or both, as the case may be, to specified person in the year in which such capital asset or stock in trade or both are received by the specified person. Now any profit and gains arising from such deemed transfer, entire section 9 is of deeming income. Actual income avti nathi, you are not earning an income, but it is deemed that you have earned some income. So 9B is deeming fiction. Any profit and gains arising from deemed transfer of capital asset or stock in trade or both, as the case may be, by the specified entity shall be deemed to be the income of such specified entity of the previous year in which such capital asset or stock in trade or both are received by the specified person. જે વર્ષે specified entity પાસેથી specified person ને capital asset મળે એ વર્ષમાં specified entity ઉપર capital gain લગાડવામાં આવશે. And it will be chargeable to tax as income of such specified entity, next, under the profits and gain of business or profession, or under the head capital gain in accordance with the provision of law. Capital asset મળે so it will be chargeable under section 45(4), capital gain. Stock in trade મળે તો obviously it is stock in trade, therefore it will be charged as PGMB, profits and gain from business and profession. For the purpose of this section, fair market value of the capital asset or stock in trade or both on the date of the receipt by the specified person shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of such deemed transfer of the capital asset or stock in trade or both. જે દિવસે પાર્ટનર છૂટો થાય એ દિવસે જે capital asset કે જે stock in trade એને મળે એની fair market value will be considered as a capital transfer value for the purpose of levy of Income Tax Act. And now, most important, read this. Section introduce કરતા જ લખી દેશે લોકો. If any difficulty arises in giving effect to this provision, the subsection 4 of 45, the board may, with the approval of the central government, issue guidelines. Every guideline issued by the board under section 4 shall as soon as be possible be laid before the House of Parliament and shall be binding on the income tax authorities and on the SSC. અત્યારથી જ કહે છે કે આ સેક્શનનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવા જો કોઈ તકલીફ પડશે તો અમે ગાઈડલાઇન્સ લાવીશું અને એ ગાઈડલાઇન્સ જ્યારે બી પાર્લામેન્ટ મળે ઇમિડિયેટલી પાર્લામેન્ટમાં પુટઅપ કરીશું, પાસ થશે એટલે બિલ થશે, એક્ટ બનશે and it will be binding on both assessing officer as well as the SSC. So you can understand that they themselves are aware, conscious that in interpretation of this section there are going to be many problems and difficulties, and therefore they will have to issue the guidelines. Now if they issue the guidelines pure simply by a board, the law is very clear that you can't overrule the act. So they have to see that yes, guidelines are such which is having the effect of act, and therefore they said we will issue the guidelines and that guidelines will be subsequently passed in the parliament. So this is the apprehension by the income tax authorities bringing this section right from day one. Now understand what are the various terminology which I spoke.
for the purpose of this section, reconstitution of the specified entity means one or more of the partners or members. Members એટલે AOP કે BO આવ્યો એના માટે members. Let us focus on partner, on partnership firm, so that you are comfortable in understanding it. One or more of the partners, as the case may be, of such specified entity ceases to be a partner. Partner mati jai, that amounts to reconstitution of the firm. One or more of new partners, as the case may be, are admitted in specified entity. Specified entity means partnership firm, I will come to that. In such circumstances, that one or more of the persons who were partners, as the case may be, of the specified entity before the change, continue as partner or partners on the change. In means A, B and C partner hoy, D navo ayo, he is admitted in the partner, A, B, C, all three or any one of them continue, it amounts to reconstitution. And last, all the partners, as the case may be, of such specified entity continue with a change in their respective share or shares in the firm. A, B, C, direct no one third shape. Now let us decide to change this partnership. Our section जो circumvent करવું હોય તો બી તારા one third જે senior retire થવું છે તારા one third ને બદલે તારા 90%. અમે બંને 5% અને પછી એને retire કરી દે. And then they would say that what he has received is on the retirement and therefore the section should not apply. They said no. Even if continued firm is there and if you change the partnership sharing ratio without anybody retiring, without anybody admitting or coming in, it would amount to reconstitution. So on this occasion, the section 9B would apply. But 9B would apply when all these three reconstitution, एक admit થયો, एक retire થયો, एक admit થયો ને બીજો retire થયો અથવા ચાલુ રહ્યા. આ ત્રણે ત્રણ સંજોગોમાં not on this occasion, only when on retirement or on dissolution, partner is receiving something from the firm. Specified person, that is partner, is receiving something from the specified entity, that is partnership firm. તો જ લાગુ પડે. એટલે એમને એમ ચેન્જ કરો તો લાગુ ના પડે. Keep that very clearly in the mind. Specified entity means, next slide, clear કર્યું છે. Specified entity means partnership firm. Specified person means partner. AOP હોય તો AOP or member. So next, what is the applicability? Be very clear. There should be specified entity firm હોવી જોઈએ. આ સેક્શન ક્યારે લાગુ પડે? There should be specified person, partner હોવો જોઈએ. Transfer of a capital asset or stock in trade or both. આ થવું જ જોઈએ. Either capital gain, either capital asset or stock in trade or both. And in connection with ક્યારે? When there is a dissolution, and from dissolution ના થાય તો reconstitution. And reconstitution I explained to you. At this time, if there is a retirement of the partner, section 9B would apply. There will be a deemed transfer by firm to partner, and therefore there will be a levy of capital gain or income from business or profession jo stock transfer થયો હોય તો. So what is the next slide? Such transfer is same to be a deemed transfer. Profit and gain deemed to be the income of specified entity. As I already explained to you, nature of income will be determined as per the nature of assets, capital gain or profits and gain from business or profession, PGBP. Full value of consideration. શેના પર લગાડવાનું? FMV, fair market value of the capital asset or fair market value of the stock in trade. એ દિવસની બજાર કિંમત જે દિવસે રિટાયર થયો એની કઈ રીતે નક્કી કરવાની? Rule 11UA, section 11UA, valuation. You all know, for the purpose of immovable property, you have to take it the valuation of the fair market value. If it is jantri available, then it has to be minimum at the jantri rate. You cannot have the lesser than the jantri rate. So as per the 11UA, you have to take the valuation. Next. Now what does reconstitution stands for? What do you mean by reconstitution? ABC is a partnership firm in which ABC is a partner. If any of the partner, let us say B ceases to be a partner, either by retirement or otherwise, then said situation is considered to be a reconstitution, as I already explained to you. One or more persons are admitted as a partner in already existing firm. Well, my example આપ્યો છે. ABC is a partnership firm, A, B and C is a partner. If D is admitted as a partner while ABC continues to be a partner, then such entity, then also it amounts to a reconstitution. Why they are saying so?
if you are A, B and C, and at the time when D is admitted, at that time some partner retires, even that, though it is not a dissolution, it would amount to reconstitution, partner receiving on reconstitution, and therefore the levy of capital gain. Next, all or either of the partners of the specified entity, મેં જે કહ્યું એમ 1/3, 1/3, 1/3 એના 25, 25, 50 કરો. Whatever is the share, you change the share between the partner. No partner is coming in, no partner is retiring, even then it is a reconstitution at that time. So this is the main purpose. Next, importance of section 9B. Section 9B is a deeming fiction, as I told you, which enables certain income to be taxable in the hands of the specified entity. Specified entity means firm, be very clear. It is not a computation provision. For computation of profit and gains and business, you will have to go to the appropriate provision and respective section. Here partners include all the partners. It would company partner hoy, cooperative society partner hoy, resident hoy, non-resident hoy, all kinds of partner will be included in retirement and consequential tax year. On the death of the partner, legal heir is entitled to deceased partner's share. It is not a case of reconstitution, as reconstitution exists only in case of admission, retirement or a change. So in case of a death, there is no retirement actually happening, and if nothing is given, section will not apply. But if legal heir is given, then section will apply to the legal heir. What is dissolution? As per case law, dissolution are clear when there are only two partners. On death of one partner, firm automatically dissolves. તમારા બધાના પાર્ટનરશિપ ડીડ ચેક કરજો. સ્ટાન્ડર્ડ પેરેગ્રાફ બધા આપણે ટાઈપ કરેલા હોય. બે પાર્ટનર હોય તો બી લખે, in case of a death, the firm shall not dissolve and the partnership firm shall continue between them. વર્ષોથી ચાલ્યું આવતું એટલે તક તો આપણે કોમ્પ્યુટરમાં રિપીટ કરતા હોઈએ છીએ. But if there are two partners and one dies, there is a deemed dissolution. You have to accept that ground reality. Unless you are conscious કે ભાઈ હવે મરણોત્તરની તૈયારી છે અને ડેથ બેડ પર છે તો એના મૃત્યુ પહેલાં you admit someone and then the person dies, then there is no dissolution of that firm. But you never know when the person is going to die. And if you do retrospectively, you are liable to be caught, as so many lawyers and advocates and chartered accountants are caught for doing wrong. So I would not suggest to do that. Where there are only two partners and one of the partners retire and the existing partner continues the business as a proprietor, then also the firm is continued to be a dissolved firm and there is a proprietary firm going on. So dissolution would apply at that time. What is capital asset? Now let us understand. Capital asset, I did not take your time. Section 214 માં clear cut લખ્યું છે, property of every kind. But it does not include stock in trade. Section 214 માં લખ્યું છે. Therefore, they have made it clear that it would be applicable to both capital asset as well as to stock in trade. And what is deemed transfer? Next. Transfer of capital asset or stock in trade by a specified entity to specified person in the event of reconstitution or dissolution will be deemed transfer. It overruled various judgments. Jaglaban Tribunal and High Court judgment ayala. Or otherwise does not amount to dissolution. And on retirement, if he is receiving, then there is no liability of capital gain on the firm and people were therefore doing the planning. So remember, in case of reconstitution or dissolution, for applying section 9B, there must be a transfer of capital asset or stock in trade or both. Fundamental principle આયાદ રાખવાનો કે આ સેક્શન એપ્લાય ત્યારે જ થાય કે on retirement, on dissolution, a partner is receiving something as stock in trade or something as capital asset. Otherwise, 9B will not apply. કયું સેક્શન એપ્લાય થશે એ વખતે? 45(4). We'll go to that section later on. Next. It is deemed year of transfer. It is deemed to be transferred in the year in which such capital asset or stock in trade. જે વર્ષની અંદર 1/4/20 ની અંદર જે દિવસે આ પ્રસંગ બન્યો રિટાયરમેન્ટ ઓર ડિઝોલ્યુશનનો એ દિવસે એની ટ્રાન્સફરની ડેફિનેશનમાં આવે. You are hit by the definition of section under 45 and the levy of capital gain would be applicable. Now comes method of computation. Profits and gain on transfer of capital asset is chargeable under section 45 to 55A. Capital gain to chapter 6, you all are aware of that. Except to the extent the provision conflict with section 9B and 9B, that is the new section. So effectively શું થાય છે? On capital, on retirement, on dissolution, there are levy of capital gain earlier only under section 45.
Now there is a levy under two sections simultaneously, under section 9B as well as in addition under section 45(4). And what is the impact? I'll take you when I'll go to the example. Benefit of indexation on capital asset તમને મળવાની. Profit and gain on transfer of stock in trade will be computed as per section 28 to 48. જે રીતે ધંધાનું નુકસાન ને ધંધાનો આવક આપણે ગણતા હોઈએ એ પ્રમાણે સ્ટોક ઇન ટ્રેડ ખરીદ કિંમત 100 રૂપિયાથી માર્કેટ વેલ્યુ 120 છે અને સ્ટોક લઈ ગયો છે તો 120 વેલ્યુ ગણવાની અને 20 રૂપિયા ઉપર એને કેપિટલ ગેઇન ભરવાનો. ફર્મને હકીકતમાં 120 કેશ મળતા નથી પણ પાર્ટનર લઈ જાય છે તો ફર્મે 20 રૂપિયા ઉપર પ્રોફિટ એન્ડ ગેઇન ઓફ બિઝનેસ ઓફ પ્રોફેશન ભરવાનો આવે. This is what the entire gamut of section 9B is. Now let us go to the next important section, 48. The 9B in section 45 માં amendment કર્યું એની સાથે સાથે 48 માં બી કર્યું છે. So section 48 is a computation provision. So let's go to that slide. The income chargeable to tax under the head capital gain shall be computed by deducting from the full value of consideration received or accruing as a result of transfer following. જે કેપિટલ એસેટની ટોટલ વેલ્યુ તમને મળે કેપિટલ ગેઇન કેવી રીતે ગણવાનો? સેક્શન 48 ઇઝ ઓલ નોન ટુ યુ. ટોટલ વેલ્યુ ઓફ ધી કન્સિડરેશન, ફેર માર્કેટ વેલ્યુ એઝ એક્સપેન્ડિચર ઇન્કર્ડ હોલી એન્ડ એક્સક્લુઝિવલી ફોર ટ્રાન્સફર. સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનો ખર્ચો, લીગલ ફી, દલાલી, કમિશન, વોટ એવર ધ એક્સપેન્ડિચર ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ટ્રાન્સફર that is available at deduction. Cost of acquisition of the asset or cost of improvement thereon. Original cost of purchase, એમાં આપણે improvement કરી હોય તો add to that, and as I mentioned, you will also get indexation. Now this is added additionally. That is something which is very difficult to understand and digest. In case of value of any money or capital asset received by a specified person from a specified entity referred to in section 45(4). 9B શું કહે છે? When capital asset is received or stock in trade is received. Section 45 શું કહે છે? When person retires on reconstitution or dissolution any capital asset or money. એટલે એને કેપિટલ મૂડી ખાતામાં જે પૈસા હોય એ એને મળે ત્યારે બી capital gain લાગે. So that is section 45(4). The amount chargeable to income tax as income of such specified entity, partnership firm, under that subsection, which is attributable to the capital asset being transferred by the specified entity calculated in the prescribed manner. એ એસેટ ઉપર જે એટ્રીબ્યુશન થાય છે, જે પ્રમાણમાં એની મૂડી જે કેપિટલ એસેટ ઉપર પ્રપોર્શનેટ જે એમાઉન્ટ એટ્રીબ્યુટ થાય એના બેઝિસ ઉપર જ તમારે કેપિટલ ગેઇન ગણવાનો. આ સેક્શન વાંચો તો કે સમજ જ ના પડે કે શું કહેવા માંગે છે. Therefore, I'll take you to the example when it comes to the calculation. Next. So how do you compute the capital gain? 9B, full value of consideration, fair market value, less expenditure incurred, less cost of acquisition, including index cost of acquisition, less cost of improvement, less amount chargeable to tax as income of specified entity under section 45(4), which is attributable to capital asset. Capital gain 48 માં ગણવાનું પ્લસ 9B માં ટેક્સ ભરવાનું. 45(4) માં જો તમે ટેક્સ ભર્યો હોય તો એ હિતા તમને બાદ મળશે. પણ કઈ રીતે? અગેન વેરી કોમ્પ્લેક્સ કેલ્ક્યુલેશન. Now that is clause 3, 48. Next. Inserted, which provide that if any money or capital asset is received by a specified person from a specified entity, then the amount chargeable to tax under section 45(4), which is attributable to the capital asset, જે capital asset છે એને attribute થાય, એના ઉપર પ્રમાણિત થાય, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, to the capital being transferred by the specified entity shall be calculated in the prescribed manner and shall be allowed as a deduction in computing capital gain. The amount which is chargeable to tax under 45(4) shall be reduced for calculating capital gain under 9B to avoid double taxation. That's why 48(3) has been introduced in the Finance Act. તમે 9B માં કહો છો કે કેપિટલ એસેટ લઈ જાય તો બી કેપિટલ ગેઇન લાગે. 45(4) માં બી કહો છો કે કેપિટલ એસેટ લઈ જાય તો કેપિટલ ગેઇન લાગે. એક જ ટ્રાન્ઝેક્શન પર બે ટેક્સ કઈ રીતે લાગે? Therefore 48(3) માં આપ્યું
કે જેટલી વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ થાય કેપિટલ એસેટને એટલી તમને બાદ ભવિષ્યમાં મળશે, નોટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સ. ધેટ આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ. 9B3 provide the fair market value of capital asset or stock in trade shall be deemed to be the full consideration for the purpose of computing the capital gain. જે માર્કેટ વેલ્યુ છે લેવાની, and therefore પેલું સેક્શન 50C જંત્રી રેટ નહીં લાગે, કારણ કે FMV means જંત્રી રેટ. So 50C and other section will not apply. Rate of tax, next. Capital gain per, as you all know, section 11A and 112A પર મને 10%, 20%, whatever is applicable, short term capital gain, long term capital gain, શેર ના હોય તો 10%, બાકી ઉપર 20%ના હિસાબે capital gain લાગશે. So this is all the gambit of 9B. I know 50% ને હજી કંઈ સમજ નહીં પડી હોય, but then we will understand 45(4), then we will understand what he is trying to say. So now let's go to section 45(4). 45(4) માં બી it is necessary to go through the section. સેક્શનમાં ગણતરી આપી છે. એક ઇન્કમ ટેક્સમાં સેક્શન એવું છે 80HS જે આટલું કોમ્પ્લિકેટેડ હતું એક્સપોર્ટવાળું, એમાંય કોમ્પ્યુટેશન નહોતું આપતું. આમાં એડવાન્સમાં કોમ્પ્યુટર તમને સેક્શનની અંદર કોમ્પ્યુટેશન બતાવ્યું છે કઈ રીતે ગણવાનું. નોટ વિથ સ્ટેન્ડિંગ anything contained in section subsection 1 where a specified person, that is partner, receives in the previous year any money. Now there is a difference. પહેલામાં શું હતું? Any capital asset or stock in trade. Here any money or capital asset or both from specified entity, that is from the firm, in connection with the reconstitution of such specified entity. એ આપણે 9B માં જોઈ લીધું. Then any profit or gain arising from such receipt by such specified person shall be chargeable to tax as income of specified entity under the head capital gain, and shall be deemed to be the income of such specified entity of the previous year in which such money or capital asset is received by the partner. Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, such profits and gains shall be determined in accordance with the following matter. Notwithstanding anything contained in any other provision, 9B માં જે લખ્યું છે જુદું, it will be now computed as following. What is that? A is equal to B plus C minus D. Now સમજવાનું, what is A? A means income chargeable to tax. Capital gain પર કઈ રીતે થશે? That is A. Means B, value of any money received by the specified person. રિટાયર થાય ત્યારે એની મૂડી ખાતીમાં 10 લાખ જમા હોય, એની સામે 20 લાખ મળે, 10 લાખ જમા હોય એની સામે 5 લાખ મળે, કે જે બી મળે, ચેકથી કેશથી જે એને મળે, મની રિસીવ્ડ, that is B, plus and the amount of fair market value of any capital asset received. લેન્ડ છે, બિલ્ડિંગ છે, બીજી કોઈ બી એસેટ્સ હોય, ફિક્સ્ડ એસેટ્સ ઓર કેપિટલ એસેટ્સ, કોમ્પ્યુટર હોય, ફર્નિચર ફિક્સર લઈ જાય, એર કન્ડિશન લઈ જાય, ગાડી લઈ જાય, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. There are two kinds of assets. One on which depreciation is available, so always long term. One on which section 50, therefore short term, and one on which depreciation is not available, therefore always a long term. કોઈ બી લઈ જાય, શોર્ટ ટર્મમાં શોર્ટ ટર્મની ગણતરી ગણવાની, લોંગ ટર્મવાળી લઈ જાય જેના પર ડેપ્રિસિએશન ના હોય તો લોંગ ટર્મની ગણતરી. સો A is equal to B, money received, plus C, capital asset received, minus D. D is what? The amount in the balance in the capital account. એના ચોપડામાં એના ખાતે જે બોલે છે એટલું એને બાદ મળે. 10 લાખ એનું બોલતું હોય ને 10 લાખ લઈ જતો હોય, કોઈ કેપિટલ એસેટ ના લઈ જતો હોય તો ઓબ્વિયસલી 1 રૂપિયાનો કેપિટલ ગેઇન ના લાગે. Therefore nothing will be taxed. And see what is the important, provided if the value of A in the above formula is negative, the value shall be deemed to be 0. લો આ બધું કર્યા પછી ફેર માર્કેટ વેલ્યુ સાચે સાચ ઓછી તમારી આવી જાય છે, તમારે ચોપડે કિંમત વધારે છે અને તમને પૈસા ઓછા મળે છે, તો વધારે આપો તો ફર્મને ટેક્સ લાગે, તો ઓછા આપો તો ફર્મને કેપિટલ ગેઇનનો કેપિટલ લોસ ના મળે. ધેર ઇઝ નો. ફર્મ રિટાયર, પાર્ટનર રિટાયર થાય છે થવા દો, એને ઓછા મળે છે મળવા દો, લોસ થાય 0 આવે, માઇનસ ફિગર આવે તો વી વિલ ટેક ઇટ એઝ 0. મારું એ મારું, મારું તારું સૈયારું. That is the theory in this section. That's why I say it's so complicated that there has to be positive figure for the purpose of calculation of capital gain. If it is minor, of course minus થવાના ચાન્સ ઘણા ઓછા છે, પણ there are cases કે 101-2 કેસમાં માઇનસ થાય. In that case it will be 0, so firm will not get any loss or any deduction whatsoever. Provided further, the balance in the capital account of the specified person in the books of account of the specified entity
is to be calculated without taking into account the increase in the capital account of the specified person due to revaluation of any asset or due to self-generated goodwill or any other self-generated asset. D. Capital ખાતે જે બેલેન્સ બોલે છે એ બેલેન્સ ગણતી વખતે ગમે ત્યારે રિવેલ્યુએશન કર્યું હોય ને એમાં ચોપડી એના મૂડી ખાતે જમા થયું હોય એ ગણતરી નહીં ગણવાની. ગુડવિલ ડેબિટ કરીને એની મૂડી ખાતે જમા કર્યું હોય એ બેલેન્સ નહીં ગણવાનું. મિનિંગ ધેર બાય પ્યોર એન્ડ સિમ્પલ ચોપડે પેઢીમાં જે પૈસા લાવ્યો છે તે વત્તા દર વર્ષે નફાના જે એના ખાતે જમા થતા હોય અને ઉપાડ બાદ કર્યા પછી જે રહેતું એ જ એમાઉન્ટ ગણવાની. કોઈ બી અધર જર્નલ એન્ટ્રીથી પડેલી એન્ટ્રી દ્વારા જો એની મૂડી વધી હોય એ ડીમાં ગણવાની નહીં. તમારે ધ્યાન રાખવાનું, જેટલી વાર મૂડી ખાતું જુઓ ભાઈ એમાં રિવેલ્યુએશન છે. અચ્છા, કેટલા વર્ષના જોશો? લો સેઝ યુ હેવ ટુ પ્રિઝર્વ ફોર 6 years આફ્ટર ધી એમેન્ડમેન્ટ, એબોવ 50 lakhs 10 years. 12 વર્ષ પહેલાં તમે ગુડવિલ ક્રિએટ કરી હોય. નાઉ વેર ઇઝ ધ ડોક્યુમેન્ટ, વેર ઇઝ ધ પ્રૂફ? I say as a honest taxpayer also, though I remember કે somewhere in 99માં મેં રિવેલ્યુ કર્યું હતું, મારી પાસે ડિટેલ નથી. ચોપડે 20 લાખ બોલે છે, 20 lakh is final. How department is going to verify that in 99 you have revalued your assets or you have debited goodwill and credited partners capital account? એવો આપણી પાસે માર્ક છે. Please certify that it is purely capital balance and there is no other revaluation of asset included or goodwill included. એટલે શું પછી મારે એફિડેવિટ આપવાની? લો ઇઝ સાયલન્સ. ગાઈડલાઇન્સ આવશે, ગાઈડલાઇન્સ પાર્લામેન્ટમાં મૂકશે. ટિલ ધેન it is ambiguous. Explanation 2. For the removal of doubt, it is clarified that when a capital asset is received by a specified person from specified entity in connection with the reconstitution of such specified entity, from the provision of this subsection shall operate in addition to the provision of 9B, and taxation under the said provision thereof shall be worked out independently. 9B માં ટેક્સ ભરી દીધો, ભલે ભર્યો. અહીંયા 45(4) એડિશનલી જુદો ભરવાનો. એક જ પાર્ટનર રિટાયર થાય છે, એક જ વાર રિટાયર થાય છે, એક જ ફર્મમાંથી રિટાયર થાય છે, તોય બે સેક્શન હેઠળ યુ હેવ ટુ પે ધ ટેક્સ. That is the vigor of this section. Next. So what is the entire gambit? There should be specified person, there should be specified entity, there has to be a transfer of capital asset from specified entity to specified person during the previous year and in connection with the reconstitution. આ ચક્રડું બરાબર યાદ રાખવાનું, નહીં તો ચક્રડામાં ભમ્યા કરશો. I mean, it is very, very clear. These 6 things must happen. Then and then only section 45(4) and 9B will be applicable. So when it is not applicable, next slide. Non-applicable. 45(4) will not be applicable in case of pure dissolution. Not applicable of transfer of stock in trade because that applies in 9B. Any profit or gain on transfer of such asset to specified person shall be chargeable to income tax on the specified entity deemed to be the income of the year in which it happens and will be treated as a capital gain. Formula ABCD I have already explained, I won't repeat it again. Now go to next, એના પછીની next. 45(4) CBDT amends rule 8A, A and 8AB. Next. તમે બધા અહીંયા so nice of the organizer, they have brought both the things. મેં પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી 45 વર્ષ થયા. દર વર્ષે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ આરામથી એક હાથમાં ઉચકાતો હતો. આ 2021માં પહેલી વાર એવો એક્ટ ને રૂલ આવ્યો છે એક હાથે ઉચકાતો નથી. ટ્રાય કરી જોજો, બે હાથે ઉચકો પડે એટલો જાડો છે. એટલા રૂલ્સ એમેન્ડ કર્યા છે. એમાં 8AA and 8AB. 8AB is the additional rule that have been introduced in that. Notification is inserted in 8B. 8AA is how to compute. Market value કઈ રીતે ગણવાની એની માહિતી આપી છે. 8AB is complicated. Relates to attribution of income taxable under section 45(4) to the capital asset remaining with the specified entity under section 48 along with form namely details of amount attributable to capital asset remaining with the specified entity. 3 એસેટ્સ પડી છે, એક એસેટ એક પાર્ટનર લઈ ગયો, બાકીની 2 એસેટ પડી છે. એની ઉપર આજે કેપિટલ ગેઇનની ઇફેક્ટ થઈ એ જે તે બાકીની રિમેનિંગ કેપિટલ એસેટ
રિમેનિંગ વિથ ધ ફર્મ એને એટ્રીબ્યુટ કરવાની. ધીસ ઇઝ ધી રૂલ 8AB. અનલેસ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ 8AB યુ કેનોટ કોમ્પ્યુટ અને યુ કેનોટ એટ્રીબ્યુટ કેટલી એના ખાતે મારે જમા કરવાની. નેક્સ્ટ, ગાઈડલાઇન્સ. CBDT has issued the guidelines of the partnership firm. એક્ટમાં લખ્યું હતું એટલે આ લોકોને ખબર છે કે આ એક્ટ વાંચીને રૂલ વાંચીને કોઈને સમજ પડવાની નથી, એટલે ઇમિડિયેટલી ગાઈડલાઇન ઇસ્યુ કરી અને ગાઈડલાઇનમાં 3 દાખલા આપ્યા, વિચ આઈ વિલ ટેક ટુ યુ. સો દેટ ઇઝ ધ સિનોપ્સિસ ઓફ CBDT notification. I will not take your time on that. Attribution of income of a non-entity on reconstitution, capital asset forming block of assets. Next. The amount taxed under sub 45(4) is required to be attributed to the remaining capital asset of the specified entity, so that when such capital asset get transferred in future, the amount attributable to such capital asset get reduced from the full value of consideration, and to that extent specified entity does not pay any tax. ત્રણ એસેટમાંથી એક એસેટ લઈ ગયા, બાકીની 2 એસેટ ઉપર જે કેપિટલ ગેઇન ભરવાનો આવ્યો એ બાકીની 2 એસેટ ઉપર એટ્રીબ્યુટ કરવાનું. એ એટ્રીબ્યુટ કર્યા પછી ભવિષ્યમાં આ 2 એસેટ જ્યારે બી વેચો ત્યારે આ વર્ષે તમે જે કેપિટલ ગેઇન ભર્યો 45(4) એટલો તમને એ વર્ષે બાદ મળશે. હજી બી સમજ નહીં પડે, દાખલો જોઈશું ત્યારે જ સમજ પડશે. કેપિટલ એસેટ ફોર્મિંગ બ્લોક ઓફ એસેટ્સ. નેક્સ્ટ, the attribution is given in the IT Act only for section 48. Section 48 of the Act applies only in case of capital asset. For capital asset forming block of asset, there is subsection 43C to determine WDV of the block of asset, and section 50, whenever depreciation is claimed, it will always be a short-term capital gain. However, the Act has not provided that the amount taxed under 45(4) can also be attributable to capital asset forming part of the block of assets which are covered by these two provisions. આ દાખલો આપ્યો છે એમાં બી જો WDV જેની પર બ્લોક ઓફ એસેટ પર જતું હોય, જેની પર ઘસારો મળી ચૂક્યો હોય, એની પર એટ્રીબ્યુટ કરવાની કે નહીં કરવાની, અને કરું તો ભવિષ્યમાં એ એસેટ જેના પર મેં ઘસારો ક્લેમ કર્યો છે એ વેચું ત્યારે મને આ એટ્રીબ્યુશનનો બેનિફિટ મળે કે નહીં મળે. સેક્શન ઇઝ સાયલન્ટ ઓન દેટ. સો ઇન નટશેલ, શોર્ટમાં, introduce 9B and 45(4). 9B is taxation of the firm on transfer of capital asset and stock in trade. Provision of 45(4) is amended, 48 is amended. So first one is for the partner, say upar karo, and the second one is transfer of money or property by the firm. Next. The formal transaction is dealt with in section 45(4), later one in 9B. To avoid the rigor of double taxation, consequential amendment is made in section 48(3) જે મેં તમને explain કર્યું તે. So now I hope you have understood 9B, 45(4), stock in trade and capital asset 9B, money and capital asset 45(4). બંનેમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ટેક્સ ભરવાનો. પાર્ટનર રિટાયર થાય અને રિટાયરમેન્ટ વખતે કેપિટલ એસેટ કે મની અથવા તો કેપિટલ એસેટ અને સ્ટોક ઇન ટ્રેડ ઓર બંને લઈ જાય ત્યારે ને ત્યારે જ આ 2 સેક્શન લાગુ પડે. અધરવાઇઝ ચૂપચાપ કશું આપવાનું ના હોય અને ગુડવિલનું જે તારા ખાતે જમા છે લઈ જાય છૂટો થા, then the section will not apply. Be very clear on that. Now with that, let us go to the example. It's very important. કાગળ પેન્સિલ હોય તો હાથમાં લઈને લખજો, નહીં તો સમજ પડવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. There's a partnership firm. એ ફર્મનું નામ છે FR. પાર્ટનર્સ છે A, B અને C. દરેકનો શેર છે 1/3, 1/3, 1/3. એમાં કેપિટલ બેલેન્સ દરેકનું છે 10 લાખ, 10 લાખ, 10 લાખ, 10 લાખ. આઈ થિંક પાછળવાળા કદાચ દેખાતું નહીં હોય, બટ આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. 10 lakhs. Now there are in the firm there are 3 pieces of land. 2 વર્ષ જૂની છે એટલે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન છે, લોંગ ટર્મ કેપિટલ એસેટ છે. એક S, T અને U 3 લેન્ડ છે. એસની વેલ્યુ, ટીની વેલ્યુ અને યુની વેલ્યુ. લેટ અસ સરળતા માટે આ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. દરેકની વેલ્યુ ચોપડામાં 10 લાખની છે. પાર્ટનર એ હવે રિટાયર થાય છે. સો મોમેન્ટ પાર્ટનર રિટાયર્સ, 9B is triggered. He is receiving what? 11 lakh, એટલે મની.
Therefore, 45(4) is triggered. He is receiving also land. Therefore, 9B and 45(4) both are triggered. So, both sections will be applicable. રિટાયર થાય છે ત્યારે લેન્ડની વેલ્યુ કઈ લેન્ડ લઈ જાય છે? યુ. એસ ટી ને યુમાંથી એસ ને ટી લેન્ડ ફર્મ પાસે ચાલુ રહે છે. યુ લેન્ડ પાર્ટનર એ ઓન રિટાયરમેન્ટ લઈ જાય છે. રિટાયરમેન્ટ વખતે પાર્ટનરે નક્કી કર્યું કે ભાઈ આ જમીન આપણે 10 લાખમાં લીધી હતી, પણ આજની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ વેલ્યુએશન રિપોર્ટ પ્રમાણે બજાર કિંમત પ્રમાણે જંત્રીથી વધારે એગ્રીડ વેલ્યુ 50 લાખની છે. સો વેલ્યુ ઓફ લેન્ડ ઇઝ 50 lakhs. નાઉ સી ધ પ્રોવિઝન ઓફ ફર્સ્ટ સેક્શન 9B. ફેર માર્કેટ વેલ્યુ કેટલી? 50 lakhs. એની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ 10 લાખ, ઓરિજિનલ કોસ્ટ 10 લાખની હતી. ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ લેટ અસ સે 15 lakhs. સો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કેટલો થયો? 35 lakhs. 20% હિસાબે ટેક્સ કેટલો? 7 લાખ. આપણે સરચાર્જ અત્યારે સરળતા માટે નથી ગણતા. સો ધીસ ઇઝ ધ ટેક્સ અંડર સેક્શન 48 ફોર ધ પર્પઝ ઓફ કેપિટલ ગેઇન. ફર્મને 35 લાખ ઉપર 20% હિસે 7 લાખનો LTCG ભરી દેવાનો. નાઉ કમ ટુ બુક પ્રોફિટ, કારણ કે આપણે એટ્રીબ્યુશન એના ચોપડે જમા કરવાના છે. ફેર માર્કેટ વેલ્યુ જમીનની કેટલી છે? 50 લાખ. બુક વેલ્યુ કેટલી છે ચોપડામાં? 10 લાખ. એટલે ચોપડે નફો કેટલો થયો? 40 લાખ. એના પર ટેક્સ કેટલો ભર્યો? 7 લાખ. એટલે રહ્યો કેટલો ચોપડે બુક પ્રોફિટ? 33 લાખ. 33 લાખનો જે બુક પ્રોફિટ થયો એ તળે પાર્ટનર ખાતે જમા કરવાનો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. 1/3 દરેકની કેપિટલ બેલેન્સ કેટલા હતા? 10 લાખ, 10 લાખ, 10 લાખ. બુક પ્રોફિટ આજે 40 - 7 33 લાખ થયો. ત્રણેયના ભાગે 1/3 છે એટલે 11 લાખ 11 લાખ 11 લાખ ચોપડે જમા થયા. એટલે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલું આવ્યું? પાર્ટનર એના 21 લાખ, બીના 21 લાખ, સીના 21 લાખ. એને મળ્યા કેટલા? હવે કુલ એ કેટલો લઈ જાય છે? 11 લાખ વત્તા 50 લાખ, 61 lakhs. સો 40 lakhs, 61 લાખ minus 21 લાખ is the long term capital gain under section 45(4). The firm tax ભરવાનો on this land being transferred from the firm to partner A who is retiring. Now, right? Now, important is next. On account of 48(3 and rule 8AB, જે મેં કહ્યું એ નેક્સ્ટ વાંચજો. 40 લાખ જે કેપિટલ ગેઇન ભર્યો તમે આજે ઇઝ ટુ બી એટ્રીબ્યુટેડ ટુ ધ રિમેનિંગ એસેટ. કારણ કે ભાઈ ત્રણમાંથી એક એસેટ જતી રહી, બે રહી. આ બે પર તમે કેપિટલ ગેઇન તો ભર્યો છે, સરકારે તમને એનો ફાયદો આપવો છે કે ભાઈ તમે 40 લાખ ભર્યો, ભવિષ્યમાં તમને જ્યારે બીજી એસેટ વેચશો એટલે એનો લાભ આપીશું. સો કઈ રીતે આપશો? ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ટુ કેપિટલ એસેટ ટી એન્ડ યુ ઇઝ અ 60 lakhs each. બરાબર? 10 લાખની વેલ્યુ હતી, 70 લાખની વેલ્યુ ગણી. આપણે આગળના દાખલામાં જોયું એમ એસની વેલ્યુ 10/70, ટીની વેલ્યુ 10/70 અને યુની વેલ્યુ 10/50. એટલે 10/70 એટલે 60 લાખની વેલ્યુ વધારી. એસ જમીનની વેલ્યુ 60 લાખ વધારી, ટી જમીનની વેલ્યુ 60 લાખ વધારી. સો બંનેની બુક વેલ્યુ કેટલી હતી? 10 ને 10. રીવેલ્યુ કેટલી થઈ? 70. એટલે ઇન્ક્રીઝ કેટલું થયું? એ જ પ્રપોર્શનમાં 60 ને 60. એટલે 40 લાખનો ટેક્સ તમારે આ પ્રપોર્શનમાં બાદ થાય. સો નેક્સ્ટ 40 lakh will 20 lakh રૂપિયા shall be attributable to land S and 20 lakh will be attributable to land T. So when, now this is important, either of these lands get sold in future, this amount attributable to them would be reduced from the amount of sale consideration. 10 લાખની લેન્ડ અત્યારે જેની વેલ્યુ 70 લાખની છે, એ ભવિષ્યમાં જ્યારે તમે વેચશો ત્યારે 1 કરોડે, તો 1 કરોડે એ વખતે 1 કરોડમાંથી તમને 20 લાખ બાદ મળશે. કેમ? કારણ કે તમે અત્યારે એની પર લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ભર્યો, એ હવે 2 લેન્ડ ઉપર એટ્રીબ્યુટ કર્યું. હવે વિચારો 2021માં મેં યુ લેન્ડ વેચી, પાર્ટનર રિટાયર થયો. એસ ને ટી લેન્ડ ચાલુ રહી, 21, 22, 23, 31 સુધી ચાલુ રહી. મારી પાસે 21ના ચોપડા 31માં નથી. મારે કંટ્રોલ કઈ રીતે રાખવાનો કે આ જમીન ઉપર મેં 20 લાખ એટ્રીબ્યુટ કર્યા છે, હવે જ્યારે હું વેચીશ ત્યારે મારે આ 20 લાખ સેલ કન્સિડરમાંથી બાદ માગવાના. હું બાદ માગીશ એટલે એવો પૂછશે ભાઈ શેના બાદ માગો છો? સેલ વેલ્યુ તો 1 કરોડ છે, 80 લાખ ક્યાંના લો છો? એટલે મારે બતાવવાનું, જો સાહેબ આ એટ્રીબ્યુટ 40 લાખ મેં 20 લાખ કર્યા એના. એટલે મારે રેકોર્ડ ક્યાં સુધી રાખવાનો? જ્યાં સુધી ફર્મમાં કેપિટલ એસેટ રહે ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી બધા પાર્ટનર રિટાયર ના થાય ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી ફર્મ ડિઝોલ્વ ના થાય ત્યાં સુધી. ધીસ ઇઝ ધ રિગર ઓફ ધ સેક્શન. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ.
જસ્ટ ટુ એવોઇડ, આખા હિન્દુસ્તાનમાં વર્ષે 10,000 લોકો કદાચ આવું કરતા હશે કે પાર્ટનર રિટાયર થયો જા તું લઈ જાય લાખને બદલે 10 લાખ, 9 લાખ પર ટેક્સ ના ભરતો. કેટલા લાખો કે કરોડો રૂપિયાનો ટેક્સ બચતો છે, હાર્ડલી 2-5 હજાર કરોડ, 1,000, 2,000, 5,000 કરોડનો ટેક્સ બચાવવા માટે આટલા સિવિયર પ્રોવિઝન્સ સેક્શનમાં લાયા છે. આ તો સૌથી સહેલામાં સહેલો દાખલો છે. તમારું મગજમાંથી 25% જ બગાડ્યું છે, બાકીનું 50% એક્ઝામ્પલ 2માં જઈએ આપણે. સેમ સિચ્યુએશન, what will happen? Let us form FR. A, B ને C 3 પાર્ટનર, ત્રણેયના 1/3, ત્રણેયની મૂડી કેપિટલ 10 લાખ, 10 લાખ, 10 લાખ. બીજી કોઈ કેપિટલ એસેટ નથી, શોર્ટ ટર્મ કે લોંગ ટર્મ કોઈ કેપિટલ એસેટ નથી. પાર્ટનર A રિટાયર્સ, ફર્મ વિલ સેલ ધ લેન્ડ એટ યુ લાખ. ફર્મ કહે છે ભાઈ અમે જમીન વેચી કાઢીએ છીએ યુની 50 લાખમાં. નાઉ વોટ ઇઝ અ કેલ્ક્યુલેશન? ફર્મ પાર્ટનરને બી આપી દે અથવા પાર્ટનરને બી વેચી શકે અથવા બહાર બી વેચી શકે, એનીથિંગ કેન બી ડન. અલ્ટિમેટલી પહેલા પાર્ટનરને પૈસા આપવાના છે. એઝ્યુમ ધ ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ લેન્ડ યુ, જે 10 લાખવાળી છે એની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ 15 લાખની થઈ અને વેચે છે કેટલું? 50 લાખમાં. સેમ આગલાની જેમ 50 - 15 35, 20%ના હિસાબે 7 લાખ. બુક પ્રોફિટ બી સેમ, 50 લાખ - 10 40 લાખ, એમાંથી 7 લાખ બાદ કર્યા એટલે 33 લાખ. ચોપડે નફો થયો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. 1/3 ત્રણેયના હતા 10 લાખ, 10 લાખ, 10 લાખ, ચોપડે 10 lakhs. ઓપનિંગ કેપિટલ બુક પ્રોફિટ 33 lakhs થયો, 40 - 7 એટલે 33, 11. ક્લોઝિંગ કેપિટલ કેટલી થઈ? 21. સો ઓન રિવેલ્યુશન ઓફ ધ લેન્ડ, એસ ને ટીની વેલ્યુ કેટલી થઈ? 10 લાખવાળી 70, ટીવી 10 લાખવાળી 70, આગલા દાખલા પ્રમાણે છે. હવે એને શું મળશે? 61 lakhs ફ્રોમ ધ ફર્મ ટુ સેટલ ઇઝ કેપિટલ બેલેન્સ. 61 લાખ રૂપિયા લઈને છૂટો થાય છે. 40 lakhs, 61 - 21, એના ચોપડે કેટલું છે? એનું 21 લાખ મળે છે. કેટલા? એને 61 લાખ. સો 61 - 21 વિલ બી બ્રોટ ટુ ટેક્સ અંડર 45(4). બરાબર છે? 40 લાખ રૂપિયા પર 45(4) ટેક્સ ભરવાનો. નાઉ નેક્સ્ટ, મોર ઓવર, on account of clause 3 of 48(3), read with rule 8(a)(b), 40 lakh is to be attributable to the remaining partners, remaining assets of the firm. Here the increase in the two capital asset T and U is 60 lakh. 10ના 70 થયા એટલે બંનેમાં 60 લાખની વેલ્યુ વધી. Thus out of 40 lakhs, 20 lakh will be attributable to both the land S and T. When either of these lands get sold, this amount attributable to them would be reduced from the amount of sale consideration. So final result in A and B is same, but you have to work out. Land is sold, then what happens? Land is transferred and distributed to the partner, then what happens? So these were the example where long-term capital assets were there, no depreciation, no short-term, no intangible asset. Now let us go to example 3. Partner, same firm, partner A, partner B, partner C. Share ત્રણેયનો 1/3. Clear? Capital balance 100 lakhs, 100 lakhs, 100 lakhs, 1 કરોડ રૂપિયા. લેન્ડ એસ છે, બુક વેલ્યુ 30 lakhs. પેટન્ટ છે, ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ ટી. ડબ્લ્યુડીવી, પેટન્ટ પર ઘસારો બાદ મળે, એઝ યુ ઓલ નો. સો એની ડબ્લ્યુડીવી કેટલી છે? 45 lakhs. કેશ ઓન હેન્ડ ચોપડામાં કેટલી બોલે છે? 225 લાખ. નાવ રીવેલ્યુ કર્યું બિકોઝ વન પાર્ટનર ઇઝ રિટાયરિંગ. સો લેન્ડ એસની વેલ્યુ 30 લાખની હતી, એ થઈ 45 lakhs. પેટન્ટ જે ચોપડાની કિંમત ડબ્લ્યુડીવી ઘસારાની કિંમત 45 lakhs હતી, એની વેલ્યુ માર્કેટ કિંમત થઈ 60 લાખ. અને પાર્ટનરોએ નક્કી કર્યું કે આટલા ટાઈમથી કામ કરીએ છીએ, લેટસ ડેબિટ ધી ગુડવિલ, સેલ્ફ જનરેટેડ ગુડવિલ. મારું આટલું નામ થયું. સો સેલ્ફ જનરેટેડ ગુડવિલ ચોપડે બોલી 30 લાખ રૂપિયાની. સો દેર આર 3 kind of assets. One is land, no depreciation. One is patent, depreciation. Third, goodwill on which depreciation is now not allowable. On retirement, A receives 75 lakhs plus land S. જે એસ લેન્ડ છે એ બી લઈ જાય છે અને 75 લાખ રૂપિયા બી લઈ જાય છે. ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ લેન્ડ ઇઝ લેટ અસ સે 45 lakhs. Here sale consideration revalued is also 45 lakhs and index cost is also 45 lakhs. So obviously no long term capital gain. Let us presume કે આવા બી કેસ થાય કે ઇન્ડેક્સેશન ને એ થયા પછી માર્કેટ વેલ્યુ પછી એલટીસીજી નથી લાગતો. બુક પ્રોફિટ ઓન લેન્ડ 15 લાખ,
45 revalued, 30 book Choprani value. So 15 lakh is to be credited to capital account of all partners. ત્રણેયના ચોપડે 1/3 ડેબિટ કરવાના. ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલું હતું? 100 lakhs. બુક પ્રોફિટ કેટલો ક્રેડિટ થયો? 5 લાખ. સો ક્લોઝિંગ કેપિટલ કેટલી થઈ? 105 lakhs. Now go to next. As against capital of 105 lakhs, partner A is receiving how much? 120 lakhs. કઈ રીતે? 75 lakhs cash અને 45 લાખની જમીન. So as against 105, what is receiving worth? 120 lakhs. So 15 lakhs is to be charged under section 45(4). 120 minus 105. When any money or capital asset is received. 45(4) માં money or capital asset. ચોપડે બોલે છે 105, લઈ જાય છે 120, 15 લાખ under section 45(4) because he is receiving money at the time of retirement. Here, value of capital asset, patent T, is increased by 15 lakhs. 30 લાખની વેલ્યુ હતી, એની માર્કેટ વેલ્યુ હવે 45 લાખ આપણે જોઈ. Goodwill of the firm is recognized at 30 lakhs. Thus, the ratio of distribution of the above mentioned gain is to be attributable to these two. રહ્યું કયું ચોપડે? પેટન્ટ અને ગુડવિલ. એકની વેલ્યુ 15, બીજાની 30. એટલે રેશિયો કયો હતો? 1:2. લેન્ડમાં આપણે જોયું બંને 70-70 હતા, એટલે 1:1 હતું. અહીંયા રેશિયો થયો 1:2. So long term capital gain 15 lakh is to be attributable to remaining asset. 5 lakh patent ખાતે and 10 lakhs to goodwill ખાતે. The amount of 5 lakh attributable to patent T shall not be added to the block of the asset. It shall be reduced from the full value of consideration received from the transfer of sale. આ પેટન્ટનો જે એટ્રીબ્યુટ કરીએ આપણે 5 લાખ, એનાથી પેટન્ટની વેલ્યુ વધારવાની નહીં, ચોપડો તો એ જ રાખવાની. ઘસારો તમને એડિશનલ નહીં મળે આ એટ્રીબ્યુટ કર્યો એટલે. પણ પેટન્ટ ભવિષ્યમાં જ્યારે વેચો ત્યારે જો પેટન્ટ 50 લાખમાં વેચો તો 5 લાખ જે એટ્રીબ્યુટ કર્યા છે એ 50માંથી બાદ કરવાના. 45 માઇનસ WDV જે છે એની પર શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કરવાનું. In accordance with Rule 8AA(4), if the patent is sold for 25 lakhs, 5 lakhs shall be reduced from the WDV. Now, when the goodwill gets sold subsequently, 10 lakhs would be reduced from its sales consideration, 48(3). This amount of 15 lakh will be charged to short-term capital gain under 8AA. So, you have to remember every asset, any value કાઢવાની, bookની. Depreciated છે તો જુદી કાઢવાની, નોન ડેપ્રિસિએટેડ છે એની જુદી કાઢવાની. શું લઈ ગયો છે પાર્ટનર? ફેર માર્કેટ વેલ્યુ. ફેર માર્કેટ વેલ્યુ ભવિષ્યમાં ડિસ્ટર્બ ના થાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. કારણ કે તમે આ બધો હિસાબ કરો, ફેર માર્કેટ વેલ્યુ 11U પ્રમાણે તમે કહો કે લેટ અસ સે કે લેન્ડ નથી એટલે જંત્રીનો પ્રોબ્લેમ નથી, પણ કાર, કોમ્પ્યુટર ને એવી આઇટમ તમે 20 લાખમાં આપી. એવું કહે કે ભાઈ બ્રાન્ડ ન્યૂ લેપટોપ હતું તમારું 80,000 રૂપિયાનું, શેનું 20,000માં આપી દીધું? પહેલાં 60% ડેપ્રેશન મળતું હતું, સો ઇટ વોઝ રિઝનેબલ. આઈ ડોન્ટ એગ્રી. બ્રાન્ડ ન્યૂ ફર્સ્ટ ક્લાસ વોલ્વો ગાડી હતી 50 લાખમાં લીધેલી, શેની 20 લાખમાં આપી દીધી? આઈ ડોન્ટ એગ્રી. So you have worked out the fair market value, let us say at 40 lakhs. Yours says no, I will value at 60 lakhs. So all your computation fails and you will have to work out the computation as per the EO. Now you can't revise the attribution which you already passed the entry in the books. You can't revise the capital account which you have credited by various amount because of the increase in the value of the assets. જે આપણે example 2માં જોયું. So there will be again 2 sets of account to be kept. એક મારા પ્રમાણે, બીજો એવો પ્રમાણે. અપીલમાં જીતો તો એઓનો સેટ ફાડી દેવાનો, અપીલમાં ના રાખો તો એઓના સેટ પ્રમાણે ચોપડે હવાલો પાડવાનો જે વર્ષે તમે હારો ને ફાઇનલ ડિસિઝન આવે ત્યારે. અને કેટલા વર્ષ? નથિંગ હેઝ બીન મેન્શન. સો ફ્રેન્ડ, ધીસ ઇઝ વોટ the entire gambit of section 45(4) and 9B is there. So you have to be very careful. It is now not pure and simple as per the earlier years. કે ઓકે ભાઈ પાર્ટનર છૂટો થાય છે, 10 લાખ ચોપડે બોલે છે, શું કરવું? ચાલો હિસાબ કરીને આપણે છૂટા થઈએ, લઈ જા 15 લાખ. 5 લાખ આપીને એના ચોપડે હવાલો પાડીને એને આપી દેતા હતા અને કામ પતી જતું હતું. એન્ડ દેર હાર્ડલી એની પ્રોબ્લેમ્સ, ક્વેરી ઓર સ્ક્રુટીનીમાં એની અધર ઇશ્યુઝ. બટ નાઉ ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી સો. Moment there is a retirement, moment there is a dissolution, and moment a partner is receiving something, money or capital asset or both, stock in trade or capital asset or both,
And there are many such cases that when 3 or 4 partners retire, નક્કી કર્યું કે તું બી આ ધંધો કર, હું બી આ કરું છું, આપણી પાસે 1 કરોડનો સ્ટોક પડ્યો છે, 50 લાખનો સ્ટોક હું લઈ જાઉં છું, 50 લાખનો સ્ટોક તું રાખ. તો સુપ્રીમ કોર્ટના ડિસિઝન પ્રમાણે, એએલ ડિસિઝન પ્રમાણે એ વખતે માર્કેટ વેલ્યુ ગણવી જોઈએ, પણ કોઈ માર્કેટ વેલ્યુ કરતું જ નહોતું. સ્ટોક ચોપડે જે બોલે એને આપી દે અને પેલો લઈ જતો હતો, અને પછી 100 રૂપિયાનો માલ 120 વેચતો હતો. એ જ્યારે વેચે ત્યારે એના ચોપડે જમા બોલાવતો હતો. હવે તો સ્ટોક લઈ જાય, 100નો સ્ટોક 120ની માર્કેટ વેલ્યુ છે તો 120 જ આપવાનો, 120 ઉપર આ ડિઝોલ્યુશન અરે કન્ટિન્યુડ ફોર્મ ચાલુ પાર્ટનર હોય એની પર ટેક્સ આપી દેવાનો. પેલો બિચારો સ્ટોક 120 લઈ જશે અને 120નો સ્ટોક પછી એને 120 જ વેચવો પડે, 130માં વેચાય નહીં. એટલે એને પ્રોબ્લેમ કે તારો જીપી કેમ આટલો ઓછો છે. સો અનધર પ્રોબ્લેમ. So there are so many problems that are going to arise. We don't know what will be the fate of these 2 amendments, rather 3 amendments, 9B, 48.3 and 45.4. So I thought let me explain to you all this in a detail so that your concept is clear. But it's extremely difficult. Each one of you and your assistant in your office have to maintain this in a separate computer, store કરવો પડશે, એની જુદી એક ફાઇલ બનાવવી પડશે. પાર્ટનરશિપ ફોર્મને તમે આપો કે ના આપો, પણ તમારે એઝ એ કન્સલ્ટન્ટ, એઝ અ ટેક્સ એડવોકેટ, યુ હેવ ટુ પ્રિઝર્વ ધીસ સો દેટ વેન ધ કોમ્પિટિશન કમ્સ ઇન સબસિક્વન્ટ યર્સ, એ વખતે પેલો રિટ્રાય કરવી પડશે કે ઉભો રે ભાઈ, આપણે 5 વર્ષ પહેલાં આ જમીન વેચી હતી, એના પર આટલા એટ્રીબ્યુટ કર્યા છે, એ અત્યારે સેલ વેલ્યુમાંથી બાદ માગવાના. એ જો ડિટેલ નહીં હોય તો ડબલ ટેક્સેશન થશે. ફૂલ વેલ્યુ પર તમે એ વખતે બી કેપિટલ કરશો અને આગલા વર્ષમાં ઓલરેડી ભરી દીધેલો. સો ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ક્રુશિયલ, કમ્બરસમ. સો યુ હેવ ટુ બી adequately and equipped yourself with regard to knowledge of that. So at the end, friends, I would only say that yes, this is very important. I didn't know that I will be able to finish so fast, but if there are any queries, I'll be happy to answer. But what I'm trying to conclude at the end is that, friends, times have changed. We have seen the faceless phase in this COVID phase. For the whole assessment year 1920, we have not received any notice. So we all are happy in one way, that there is no scrutiny. Those who are making money out of scrutiny, they may be unhappy, that's a different issue. But fact is that entire 1920 went without scrutiny. 2021, very few scrutiny notices are received. So income tax practice effectively has been substantially reduced so far as assessment proceedings are concerned. Going to the corridor, બહાર આંકડે બેસી રહેવાનું 2 કલાક, ચોપડા લઈને જવાનો, all that phase is now over. And it is going to be over. મોદી રહે કે ના રહે. The way things are happening, we have to accept the situation that this is going to continue. We are in the faceless regime. Faceless regimeના ગેરફાયદા હવે દેખાશે. કારણ કે 20મી સપ્ટેમ્બર સુધી કોઈ આપણે જે જવાબો આપેલા નોટિસનો કોઈ કશો ખુલાસો નહોતો. હવે સળંગ 20, 21, 22 બધાની શોકોઝ નોટિસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ કે ભાઈ 30મી સપ્ટેમ્બર ટાઈમ બારિંગ છે અને why this, and straight away draft assessment order જ મોકલે છે કે why this addition should not be made and why your income should not be computed. So I am mentioning this now. It is very important, friends, for all of you, my dear learned advocate friends, to cultivate the habit of proper, appropriate, detailed reply of every single point in every single show cause notice. It is an art now. પહેલાં ચાલતું હતું, ગુજરાતીમાં બી લખીને ગયા, તમે મંગાયા મુજબ લેણદારોની વિગત આ રહી અને ગુજરાતીમાં ખાતાનો ઉધારો આપી દો, ચાલી જતું હતું. Now that is not going to happen. ખર્ચાની બી વિગત માગે તો લેજરની કોપીનો ઝેરોક્સ ગુજરાતીમાં બી આપી દેતા હતા, ચાલતું હતું. Now that is not going to happen. You have to give the complete details and explain with every detailed and every annexure filed. You have to mention in your reply why you are claiming all the expenditure as deductible under section 36 or 37 or 28 to 45A, 35A. And you have to see that no disallowance are called for. So my appeal or request to you is that, and organizers, Pratik and others, that you should also conduct such seminar with regard to how to comply with 142(1) notices and reply thereof. What kind of questions are coming and what kind of replies are to be filed. Because if you do not file appropriate reply in time, then you are likely to get the additions. I have received at least 10 to 15 kinds of appeals matters where the notice was served on the SSC. It was already sent by computer. It was there on his email ID. But he said, मैं तो खोली જ નહોતું. ભાઈ પહેલાં નોટિસ ટપાલમાં આવતી હતી. કવરની અંદર નોટિસ આવે ને તમે આઈટોનજી સાહેબ તમારું કવર તો આવ્યું હતું પણ મેં ખોલ્યું જ નહોતું તો ચાલે?
It was just not allowed. And Bangalore Tribunal has recently given a decision. There an email notice has been sent by the AO, and he has the proof of email notice having been sent. It will be presumed that the SSE or his authorized representative has received the same. So you cannot take the ground that I forgot to open, or it did not open, or it went into trash, it went into bin, and I didn't notice. Every day there should be one person exclusively you have to allot who will check all your mails and see whether any notices are received or not. Sometimes you receive the notice when the time limit is over. 21st is the last day of compliance and you are opening the computer on 23rd. And then say, oh my God, sir, you didn't give me time. He did give you time, but you were not in time to notice that particular notice or whatever that warrant or summons is there. So that's very important, and you have to develop that habit also, very important. રોજ જેમ છાપું વાંચો સવારના પરમાં ઉઠીને દાંતણ કરીને કે ચા પીને એમ ઓફિસે જઈને હવે રોજ જે મોર્નિંગમાં you must open that inbox and check what are the mails received. First from the income tax department and second from your client. If you are immediately replying to your client, that is also a very good service, and your client would be appropriately paying your fees. See, now what is to be learnt is how to charge a good fees. અત્યાર સુધી there were various means and ways available to earn the money. Now you have to be very professional and see how maximum you can charge the fees. And let me share with you, not only big firms, but even we have now started replying to your 142(1) notice, this much amount. Replying to your 154 notice, this much amount. Checking your tax calculation and replying the tax calculation is wrong, another amount. Assessment proceedings completely handled online, this much amount. After assessment is received, there are mistakes, 154 applied and follow up for 154, this much amount. હજામ બી વાળ કાપવાના જુદા રહે છે, દાઢી બનાવવાના જુદા રહે છે. Now in one bill for filing the return, you can't provide all services. You have to charge for every single services separately. And when this kind of issues come, 45(4) and 48(3), you can't charge your regular fees of 2,000 or 5,000, 2,000 કે 5,000 રૂપિયા પેટીનું રિટર્ન ભરવાના લેતા હતા, ના લેવાય. You have to charge additional fees. You have to see the time involved, see the brain involved, see the efforts involved, see my storage of computer, my machine is involved, my staff is involved, my computer is involved. So that is what is very important, and I'm sure with young president like Pratik and Varis and others who are young in this field and are very enthusiastic and proactive, you all should be also proactive, particularly for all of us who are above 60 and above 70. We need now young people to handle all these issues. We can't say કે સાહેબ મને તો ખોલતા જ 10 મિનિટ થાય છે, ખોલ્યા પછી શોધતા બીજી 20 મિનિટ થાય છે, ખોલ્યા શોધ્યા પછી વાંચતા 20 મિનિટ થાય છે. Those times have gone. I mean, even my son Aniket is 10 times faster than me on computer, than what I open and what I check. I mean, that is the speed with which youngsters work. So we have to appreciate that, yes, moment we are of age, we are getting senior, we have to pass on the baton to the youngsters who are so soft and nice and quick in the software and computer technology, and we are able to deal with the department appropriately. If department officers at this age, most of the departmental officers who are 40, 45, they have all learned these computers and they are replying and they are retrieving the data and they are verifying, cross-verifying all the data. So if they can do it, why not we? So we should learn this art, and we have to equip ourselves that yes, we are facing the new challenging times in the challenging field in this faceless era. And we have yet to see, I don't know how many of you have received the CIT appeal orders from faceless. For last 8 months, 10 months we have filed submission, but no CIT appeals have passed any orders. I don't know what will happen to tribunal when they are planning for faceless tribunals. I don't think that can be worked out, because even in online hearing of tribunal, we are facing a lot of difficulties of hearing properly the queries raised by the member or the arguments advanced by the learned DR. So all these are the issues. We have to tackle them, we have to address them, and we have to prepare ourselves accordingly. Lastly, these are the 3 examples. Whenever you are free and some demanding work is not there, work out hypothetically, take one file of your client. What are the assets, capital assets, depreciable and non-depreciable? Work out if A goes and this is received, what will be the value? What will be the tax under 9B? What will be the tax under 45(4)? What will be the amount attributed?
and keep that exercise handy with you, so that when the client comes ready, you are ready with the calculations and the answer to him. So with this, friend, thank you so much for the patient hearing. If you have any query or questions, I'll be happy to answer the same. Once again, thanks a lot, Pratik and Viras, for the wonderful opportunity given to me. Thank you. થેન્ક યુ સુનિલભાઈ. મિત્રો, કોઈને કંઈ આ બાબતના કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો આપણે 5-10 મિનિટ સુનિલભાઈને રિક્વેસ્ટ કરી છે કે જો કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય, કંઈ સવાલ હોય. યસ. Sunil, I have two questions. First is that on 45.4, earlier there were many judicial pronouncements which were in favor of the SSC. Do they still hold good after this change? From 1/4/20 onwards, none of the old judgments will hold good. You have to strictly apply this provision. Moment there is reconstitution and moment there is a transfer of asset from firm to partner, all other judgments are set aside and you have to work and act on the formula. Second question is, sir, that suppose, as you have mentioned, that there is a reconstitution of any entity wherein nothing is distributed. Would you advise that we draft this particular specific clause in such deed that the provisions of 9B and 45.4 would not be applicable since nothing is distributed to the partner? There is no need to draft it, because if there is a change in the constitution, let us say A, B, C, D, 25, 25, 25, 25. Now you change A for only 5, B only 5, C and D 45, 45. There is no need to mention anything in the deed, because you are just changing the profit sharing ratio. In fact, I had this in my mind, the planning, that whenever there is a change in the profit sharing ratio, I will have two clauses. One, change in only profit sharing ratio from 25, 25, 25, 25 to 5, 5, 45, 45. But change in the right to distribute the assets, I will continue 25, 25, 25, 25. So this is what I thought when I was reading the section and do some text planning for the client. But then I realized that it makes no difference, because if there is only change in the classification of assets, even if you change from 25 to 5, what is important is whenever this person who was A, who was having earlier 25, now is having 5 and is retiring, what he is getting? ચોપડે બેલેન્સ કેટલું જેની સામે મળે છે, કેટલા એસેટ કઈ લઈ જાય છે? એસેટ બી કશું નથી લઈ જતો, ચોપડે બેલેન્સ બી કશું નહીં જતો. 25 હતા તારે એના ચોપડે 1 લાખ હતા, 5 થયા પછી એના ચોપડે 1,20,000 છે અને 1 ને 20 લઈને છૂટો થાય છે. સેક્શન્સ, none of the sections apply. So no need to mention that in partnership deed at all. In fact, I drafted that clause that my right in profit sharing is 25, 25, 25, 25 and my right in assets and liabilities of the firm is 5, 5, 45, 45. But it doesn't serve any purpose. In common partnership draft, we have mentioned no goodwill will be given at the time of retirement. We already. If the partners have desire to give goodwill, so they given. Yes, in the dissolution deed or the retirement deed, you can mention that though as per clause 6 of the partnership deed, we all have agreed that there will be no value of goodwill and retiring partner will not get any goodwill on his retirement. We have now agreed that because partner A wants to retire and we don't want to fight and we don't want any litigation, we have agreed to debit goodwill by rupees 1 crore and carry it to all partners' capital account, or pay 25 lakhs to you as a goodwill. That can be done. Thank you. No. This will be applicable. 100%, 100%. By mentioning something and not doing that thing doesn't change the implication of act. Act would apply moment that action is undertaken. બીજા કોઈને કંઈ સવાલ? Yes, firm, the specified entity means firm and firm includes LLP. Okay, thank you. નહીં તો આવતીકાલથી બધા જ લોકો બધી જ પાર્ટનરશિપ ફર્મ LLP થઈ જાય, આખો બધે સેક્શન મટી જાય. And 9B applies Let to... me tell you, sorry, I have done LLP and in spite of so many branches and all that, I mean, from firm to LLP is not that simple. There are a lot many compliances that are required to be made and it should be done only and only when it is purely required. Otherwise, પહેલાં નહીં નાની નાની ફ્રૂટના દુકાનવાળો ને મસાલાના ધંધો કરનારો બી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સાહેબ આપણે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કરવી છે, હા ભાઈ પ્રોપ્રાઇટર છે ચાલુ રાખને કે ના સાહેબ
આપણે ડિરેક્ટર થવું છે, એક શોખ હતો. કર્યા પછી રિયલાઇઝ થાય કે આ ખોટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કરી. કારણ કે રેમ્યુનરેશન ને સેલેરી આપેલા ટેક્સ આપ્યા પછી જે પૈસા જમા રહ્યા એ પાછા લઈ શકાતા જ નથી. એક દિવસ માટે લોન આપો તો ડીમ ડિવિડન્ડ લાગે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો ડિવિડન્ડ ટેક્સ લાગે. એટલે બધા પ્રાઇવેટ લિમિટેડવાળા હવે LLP કરી. એટલે 222E ના લાગે, લોન્સ ટુ ડિરેક્ટ લોન્સ ટુ પાર્ટનર્સમાંથી બચી શકાય. Except that there are no advantage from private limited to LLP. So from firm to LLP you should do only when the growth is big, liabilities are big, and partners are at different places doing what is not known to all the partners. Yes. 9B is applicable for dissolution and reconstitution, and 45 will be also applicable to dissolution and restitution or only reconstitution. On reconstitution, and reconstitution includes dissolution. So the word used in 9B is dissolution and reconstitution. And in 45 only reconstitution. That is what I mentioned in my slide also. Yeah. That does not apply to dissolution. Right. So in dissolution, 45(4) will not be applicable, 9B will be applicable. Right. So tax on 45(4) will be not applicable with regard to firm is fully dissolved. But in normal I appreciate. common parlance, the reconstitution Yeah, includes the dissolution. Yes. But there they specifically mentioned. Right. So only reconstitution. So in my slide, if you will see 21 or Yeah. 22 slide, I have mentioned that. Yes. Does not apply to dissolution. And in the dissolution, when there is no revaluation, then the sections will not apply. And But if you are taking a land in your book value at 10 lakhs and you said, okay, હું તને 10 લાખમાં આપું છું, section would apply. Because section says it has to be at FMV. તો તમારે FMV લઈ જ લેવી પડે અને એમાં ટેક્સ ભરવો જ પડે. then the Thus- judgment of that ALF firm of the Will not, yeah, ALA, Supreme yeah, Court. ALF from Supreme. Both for, that was for stock in trade. But Right. here both capital asset and stock in trade. મિત્રો બીજા કોઈને કઈ સવાલ? Friends, a wonderful presentation of Sri Sunil Talati. A big round of applause to him. As a mark of love, appreciation and feelings of our association, I would now request and invite our past president Sri Madhusudan Bhai Patel to present a memento to our today's speaker Sri Sunil Talati.